Hej, witam was bardzo serdecznie, tu jest Batajron i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Alpha Protocol. Będziemy sobie robić zadanka. Przechwycić dane, zidentyfikować pałacyku. Dobra, może po kolei od góry. Nie ma to jakiegoś chyba większego znaczenia. A od razu po misji, czy jeszcze jakieś... I'm in. Seems pretty quiet. It is a listening post. To Rojana, o Jezu. Rojana ma mi The CIA is upstairs. zainstalować. Probably have a guard in the lobby, so keep an eye out. Dobra, Will do. spoko. Going to take a quick look around. Jacyś odetnij połączenie wideo, no okej. Cable's cut. Chyba się przy... Right. I'll check downstairs. Chodź. Trzepnę cię, chodź. Probably blew another fuse. No chodź. Never mind the fucking electrician. Nie wiem, Flashlight. chodzisz ty tam na dół? Chodzi, okej. Niespodzianka! Ha. Idziesz gdzieś jeszcze, gościu? Patrzcie, on idzie gdzieś jeszcze. Rusza. Skurczu dostał. Boże drogi, dobra. Dzień doberek. Ile was tu jest? Kurde, mam zasięgi kilometrowe. Aha, tam u góry widzę jest. Zobaczysz mnie, jak chodzę na schodach? Nie? Mike, it looks like the third floor camera is being run by a dummy console on the second floor. If you Widzę, can tam u find góry it, jest kamera. You can loop the feed and sneak past. Macie jakiegoś psa tam? Halo, jest tu ktoś? Próbuje ktoś ten komputer? Nie. Mogę. Wyłącz kamerę. Okej. I system kamer wyłączony. Macie kogoś tu? Tam jeszcze coś mamy. Ktoś tam był. Nie. Tu też raczej. Tu mam tego Trojana. Jezus Maria. I to koniec zadania, czy coś się zaraz oknoci i będziemy uciekać? Accessing the database and downloading the software. All right. Receiving. We're good. Listening in on the listening post. Gotta love this job. Może tym razem misja pójdzie tak, o, jak powinna zawsze. A może się zaraz sknoci i będzie tak. Tak, zbieramy jakieś dane, pieniądze oczywiście. U góry pewnie ktoś będzie. Mam kogoś. Mogę cię? Stój! Odchodzę, już idę. Już tule. Dobra, co jest po tamtej stronie? Chętnie zerknę. Na szczęście kamerę mamy wyłączoną. Macie coś tu? O, tu jakiś system komputera. Mają coś. Bardzo krótkie teraz są, jak widzicie. Nie to? O kurde. Cześć, C6. Strasznie tu szybko mi to. 6F. Tu widzę. Gdzieś jeszcze nie rusza. Tu. Dobra. Dobrze, że dałam sobie ten. Bo to się też przyda, jak widzicie. Kurczę. Jakie krótkie te hasła są i szybko trzeba to ogarnąć. Jakieś fanty mają. Chętnie.
Amunicja też chętnie, jakieś tam modyfikacje do pancerza też. Warto się rozglądać, nie tylko lecieć na pałę i do wyznaczonego celu. Tylko sobie zaglądać tu i tam. Jakiś komputer jest, tu kolejne jakieś dane. Aha, pieniądze akurat. No ale informacje też widzicie, odblokowało coś tam. I pieniądze trzymamy. Control room's locked from the inside. No other entrances I can see. Looks like the only way to get it to open is to get them to open it. I'll think of something. No nie no, alarmu to ja nie będę, kurczę, wiecie. A boż. Mi pokaże, co mam zrobić. Looks like an air conditioning duct. Too small to fit through. This ought to do the trick. What are you doing? Mike, don't kill them. There's got to be another way. Just giving them a scare. A little something I learned in third period science. Hell? Fuck this shit! Fuck this shit! Myślałam, że go załatwi. Jakiś ten... Coś trującego tam puścił. Bo jakiś gaz. A mi nic nie będzie, jak sobie wejdę? Dziwne. Coś jeszcze jest? Nie, chyba nie, no nie, tylko ten jeden. O kurde. Nie ma backup. Dobra, chyba tych dwóch wyszło. Nie, chyba tych dwóch było. Więcej ja nie sądzę, żeby było. Dobra, ściągnijmy te dane. Czekajcie, bo to jest 6. Aha, tu. Nie, tu. Sprawdź pocztę. O Boże. I co, zwijamy się. Coś w ogóle jeszcze jest, że tak... Właśnie nie. Muzyka jest jakaś taka nakręcona. O, jest ktoś. Jest ktoś. O kurczę, widziałam coś jakąś. O, idzie ktoś. Nie mów, że alarm mi włączyć, gościu. Przepraszam, to było usypiające i z tłumikiem. Cicho sza. Już? Wszystko? Już? Okej. Okej, to było szybkie i bardzo profesjonalne podejście. Fajnie. Ej, lecimy dalej, jakąś misję następną. Mike, I've just detected a source within the VCI branch office doing a search for your profile. Although they've got the Zadowolony z high siebie. I'm taller in person. Sounds like Marburg needs to hire a brighter bunch. It looks like the analyst isn't doing it on company time. I have the workstation called up. It's using the workstation Parker used while he was undercover as a Halbeck contractor. What? The ID on the badge used to access the office is a Madison Fiesta St. porno. James. What's her role at the company? A full background check may take some time, but from skimming her dossier, she looks like a new employee. Got a picture? Calling it up now. Hmm. She's pretty. Recognize her? Nie. No, I think I'd remember. But if she's tied to Marburg, I think we've got a way to get to him after all. Dobra, idziemy zerknąć, co my tam... Czy tam jakieś wiadomości dostaliśmy?
Komputer. Maile. No tak do mi namiar naczelno-rynkowego handlarza. No okej, jakieś nowe rzeczy w sklepie. Wszystko do Scarlett leci. Wszystko, jak wam mówiłam. Przebijam, jakby ktoś chciał sobie, nie wiem, poczytać może. Zapauzować. Coś 1000 mi wyślesz? Dobra, wsio. Co tam mają w kantorze nowego? Macie... 3-gwiazdkowy pistolet, poproszę. Dobra. Gdzieś nie mam magazynku. Czy to był Nie, do karabinu chyba nie mam. Nie, tego się nie opłaca. Nie jestem nastawiona na takie bronie. Bardziej właśnie, ani na właśnie shotguny to samo. Lepszy mam 3-gwiazdkowego. Mam jakiś magazyn. O, jakieś lepsze, ale minus? Jejku. Kurczę, lekka lufa jakaś tu. Jakiś pancerz dalej tak biednie. To jest dobre, ale jeszcze mi nie stać. Musiałabym sobie... Trzeba sobie uzbierać, no tyle w temacie. Dobra, wsio. Wsio, lecimy dalej na jakąś misję. Aha, tą lufę chciałam zmienić do karabinu, chociaż częściej używam pistoletu, no ale... To się wytnie. Lufa. To lekka. Dobra, co my mamy następnego? Aha, te dane wywiadu. W lodziarni. I think I just got salmonella by looking at this place. Gotta keep the public from dropping in for a cone. Good point. I'd say their cover is working beautifully. Okay. You'll need to come up with a good reason to be here. No, co tam Looks like myślisz? they're scheduled for server maintenance and security upgrades this month. Profesjonalnie. That might get you in. We're all professional agents. I'm sure we can come to an agreement. I hope so. Remember, if the post is compromised, they'll shut it down, and we'll lose our access. No, You'll lepiej, also żeby need nie. to give the correct handshake code to identify yourself as A an jakie? agent. Secret Jakie? handshakes? What are we, the Shriners? It's a specific passphrase that rotates on a monthly basis. You give the correct phrase, they give the correct response, and you both know everything's on the level. Ale jakie jest hasło, no? Tell them that the Adirondacks are beautiful this time of year. Dobra. They should respond with, yes, but the Alps are lovely all year long. Got it. Let's see if anybody's home. Czekaj, no nie, no czekajmy. To będziemy pośpieszać. Ktoś podejdzie zawsze, chyba. Jezus Maria. Can I help you? I'm here to fix the computers. We don't have Hasło. a problem with Wykona egzekucję? No bez przesady. I hear the Adirondacks are beautiful this time of year. I don't like the mountains. A, And you're here to fix the computers. He didn't give the response phrase. Something's wrong. No, coś tu nie gra. Yeah. Say, about those Adirondacks. I told you I don't like mountains. Come on. I'll show you the computers. That's not the response phrase. Stay on guard, Mike. If my No, code is spoko. out of date, they might suspect you're not on the level. So, my friend, what do you need? Ulepszenie.
Nothing serious. Just here to upgrade your security systems. Oh. Okay, you got it. Okej. Okej, hasło nie zadziałało. No more computer troubles, eh? You should be all set. Fort Meade can rest easy. Nie rób, tylko na egzeku... Poważnie? Going to go? No tak, mieliśmy tam wejść i z tym komputerkiem pomacać. I tyle. Nic więcej. Nie było hasła. Nie opowiedział na hasło, dobrze. Szybkie to było. No to co, lecimy kolejne zadanie. Aha, nowe wiadomości, zerknijmy sobie może jeszcze. No trudno. Konrad. Powiedz. Parker. Czekaj, to zawsze się... Punkty daliśmy. Czasem dostajemy właśnie punkty te nasze śmieszne, wesołe punkty bieg służby. Tak, o, te właśnie, te punkty. Dobra, w takim razie zerknijmy sobie na te wywiady, bo tam, wiecie, na dane, o. Chcę poczytać sobie. Pauz. Ej. Dużo tych frakcji, jak popatrzeć, wiecie? Indywidualnie, Westridge'a, Parkera. To już patrzyliśmy. Coś tam doszło do którychś danych. Kogo? Patrzyliśmy. A, Marbo, tego gościa. Szukamy, tutaj. No dobra. Dobra, lecimy kolejne zadanie. Szybko to poszło te misje. Yep. Got a good view of the estate where this meeting is supposed to take place. What now? Albara's our target. O kurde, ile kamer. Here tonight. Well, glad I brought this rifle. No What's co the deal ty? with the scope? It can transmit images to me in real time. A, Aim at someone, and I'll run their picture through the database. See if we get a match. Oh. The longer you focus on a target, the quicker I can make an ID. dobra. The ID is all I need. And if the target's a scumbag, I take him out? That's your call. If you decide to shoot, just make sure you don't do it if the target's inside of a camera or another person. We don't know who Albara's meeting, so taking anyone else out may have repercussions, LT. depending on who their friends LR. are. Nie no, nie będziemy strzelać. Owns a sports car dealership in Naples. Does a lot of international business, but no criminal record. Not our guy. A ty, kolego, kim ty jesteś? Roman artist. Made a name for himself last year with a controversial exhibit in Paris. Some local juvenile offenses, but otherwise he's clean. Not our target. Dobra. Ten gościu. A nobody. Looks like the guards are clear. Moving up to the next position. Fajna misja, nie pamiętam tego. Ale spoko, takie coś innego niż wszystko do tej pory robiliśmy. In position. Dobrze. All right, let's begin. Ty, panie, wróć mi. Stój na Dutch chwilę. flower baron. He's suspected of dipping
drug trade. But that's all I've got. Nothing really incriminating. No, czyli jego zostawiamy. Security guard. He's clean. A ty, kto ty jesteś? Well, she's a little underdressed. Definitely a cold night from the looks of it. All right, Mike. Nie, ona. Ktoś tu łaził jeszcze? Wydaje mi się, że ten gościu, co zagląda w oknie. Gdzieś tu. Spanish celebrity talk show host. He's a known meth user, but nothing related to financing terrorists or arms smuggling. O, tu jeszcze ktoś był gdzieś. No nie, tych mamy, ten też. Tego też mamy. Tu jest, o, tu jest jeszcze. No nie, no to jest ten... Tego też mamy. Tego też mamy. Tam jest, okej. Chodź tu, cwaniaku. Private security. Ex-special forces. Not our Chyba man, wszyscy. but definitely a professional. He planned and led the assault that took back the hijacked British jet last year. I remember reading about that. Should I get an autograph for me? No, I work for the infamous Mike Thornton. Compared to you, he's small time. No. To wszyscy stąd. I'm in position overlooking the chateau. A lot of guests tonight. I see. Mike, be very... Careful, I know. I don't want a mob after me before we have a target. He's a curator for one of the museums in town. His latest exhibit on the Crusades has drawn some fire, but otherwise he's clean. Łuki, czysty. Czysty. Dobra, tu raczej chyba nikt. Chociaż jeszcze ktoś tu widziałam chodził. A tu ktoś jest. He's a cop in Rome. Must be moonlighting as a bodyguard for one of these guys. Okej, czyli też nie. An American novelist. He's got a bestseller right now on corporate involvement in the Middle East. Oh, is it any good? I'm waiting for the movie. Anyway, nothing on him. Również nic. Ktoś gdzieś tutaj się przechadza jeszcze? Tam u góry widziałam kogoś. Pewnie ty jesteś ważny. Ale wcale mnie to nie zdziwi. That's Albara. That's him. Take him out? Hold on. A lot of State Department and Interpol records. State Department says he's dirty. Interpol says his finances are legitimate, though. And Mina, Oh. do I take him out? none of these State Department records are sourced. Może I nie? can't tell where they came from, or when. Best I can tell, their intel was added to his sheet a few months before you left for Saudi Arabia. He's a member of Al Samad, right? I don't know. I'd say yes. But I might be wrong. You can take him out, or we can abort. It's up to you. Nie, nie będę go zastegować. Nie. A. I'm aborting the mission. All right, Mike. Nie, nie zabijam. To jest przyjście bez zabijania. Nam się kiedyś przydać. What's that beeping noise? O. A, szczególnie. Aha, wiadomości. Myślałam, że mi pluszkwe jakoś założyli. Było coś takiego? Nie, chyba nie. Ale żeby aż tak mi pikało? Bomba! Nie. Będzie się... Jezu, ile tego żeś napisała, kobieto. Kabir Albara. Tego, co mieliśmy chyba sklopnąć i napisał do nas. Nie zabiłeś? Nie. Dziękuję.
Robił sporo. Twarzą mamy. Czy nie zabraknie panu jaj, by zabić mnie w biały dzień? Czemu mam cię zabić? Dobra, spotkajmy się. Czy mi coś powie ciekawego? Zje. No sign of Albara yet. Ostrożnie. Maybe he stood you up. I don't know. Something feels wrong. Well, stay alert. I'm Tak to starting to byśmy nie trust your musieli instincts. przychodzić tu, jakbyśmy go kropnęli. Sorry, that's Switch off your transmitter. If you reach for your gun, one of my men will put Dobra. a bullet in your skull. transmitter's off. I don't plan on reaching for my gun unless you make it necessary. Once I have the information I need, I plan to leave. You will not be harmed. Perhaps you thought you could enter Rome under the radar. You almost did. But you broadcast your location. Eventually. I had to. You were my last lead. I'm here to find out what Halbeck is doing in Rome and their ties to Al-Samad. And what led you to believe that Halbeck has any interests in O Rome jest, mamy jakieś or dane. Al-Samad? Are you denying that either one is true? I do not believe you would have come here without evidence. No, raczej. What makes you think that? You aren't here in an official capacity. You are operating under Alpha Protocol. Interesting. Considering the program's secret, I would have expected you to say traitor, unless you have insider knowledge. If you think you're the first to be abandoned by your government, you would be wrong. You are Michael Thornton, an American citizen, but you have traveled extensively since birth. A known freelancer. I'm a spy, actually, but you can't expect me to put that in my file. I'm guessing you're here to confirm the file you have on me. Anything else you need to check? Reports place you as someone loyal to your country and who believes in carrying their missions through. Is that so odd? In today's day and age, yes, No i but Boziu. not to me. Nie. So you know a great deal about me, and I know who you are. You're Leyland's right-hand man, his lackey, Toady, henchman. And you wear those gloves to keep the blood off your hands. I've read your dossier. You've lived a full life. Ojejku. Kuwait, South Africa, that oil refinery explosion in Moscow. It's like a concert tour with you. Yes. You, on the other Będzie mnie hand, uwielbiał. managed to enter Rome quietly. I didn't know you were here until an hour ago. You're skilled at keeping a low profile. No murders. No po co? Public announcement. No po co, no nie? Very impressive. Ma być po cichu, What po cichu. happened to Albara? Dead, of course. Once you'd ID'd him, well, his use to me was at an end. In less than a day's time, you have already managed to cause me considerable inconvenience. Now, tell me Dobra, z what rezerwą you're nie będę doing prowokować here. ani grozić, po co? I was tracking down a lead, and it looks like I've found it. I see. So you thought all you had to do was wait and we would speak. Interesting. What I don't understand, though, is why we're talking at all. Unless keeping me alive is important for some reason. I have orders, and Negocjacje. I am a cautious person. So am I. And I think we have room to negotiate. No, I am not authorized to make Nie? deals. To kto? Besides, I believe you have nowhere to go for help. Jak nie? In that situation, it is a rare man who goes to his enemy's door. So, yes, this is a social call. A warning. You have proven yourself capable, but pursuing this course of action will not serve you any longer.
Go underground. Hide, but stay out of our way. Or else what? Or people you care about will start to die. Nie, We know you've been in wszyscy. contact with one of your fellow agents. That contact will die Spokojnie, if you persist, spokojnie. and then we will kill you. Hmm. Those are your terms. Allow you to carry out your mission, and I stay out of the way. Yes, You Yeah. realize I would be betraying my country. yes, and that does not change my terms. I understand your feelings, and I encourage you to set them aside. So we're done here. I leave Rome, leave you to your plan, and that's it. Yes. No What co, you do zakończymy się w next takim is up razie to you, but there are only two immediate choices. przekonanie. Leave, you live. Stay, you die. Why should I negotiate with you? How long will it be before they have a new chief of security, new secrets? You're just getting set up like I was. You are ignorant. O, Halbeck is not the same hierarchy as your Ciekawe. organization, and the term loyalty is not used there lightly. Leave Rome. If we see each other again, it will be the last time. o, to już zamknął Rzym? No tak jest Madison St. James. UK? I confess, you slipped into Rome almost without us noticing. You were even more difficult to track after that. Between Halbeck and local authorities, the locals were the tough ones. No matter. Mr. Marburg found you. That must have been a surprise, meeting up for lunch like that. When we talked, he had a lot to say about Halbeck and some suggestions about my involvement with your corporation. Really? I can rarely get 3 words from the man. Well, feel free to have him threaten you whenever you get tired of listening to yourself. I'd be curious to hear more, and your first impression of Mr. Marburg. Biznes. What did you discuss? We discussed business. Turns out both of us have experience with abuse of authority. He described you as a man of your word. Patriotic, I believe, also came into the conversation. No padło. But Mr. Marburg was not always the best judge of character. Nor does he instill much loyalty in employees. Speaking of which, this woman entered the picture not long after your meeting with Marburg. She was in our office in Rome. Madison, I believe. Yes. I always wondered, did you ever regret getting her into this? It wasn't my choice. Nie, czy ja? Jak nie twoja, masz się z nim spotkać. Takie zadanie chyba In będzie the następne. end, it was. Coś złego się z nim stało chyba. Gro, pokaż. Mike, we may have a problem. O, co The tam? VCI employee I mentioned before, Madison, I think she's going to act. What do you Oh. mean, now? She's calling the operator and asking for you by name. She Oh. can't be working for Marburg. Unless this is a trap. Who is she calling? The city directory. And maybe the police next. If she does... Can you intercept the call? Redirect it? What? Why? I want to know why she's looking for me. Okay, let me patch her through. Nie bądź zazdrosna. Operator? Miss St. James? Hello? Yes, is this the operator? Nie. No, Miss St. James. This is Michael Thornton. Oh, thank God. Mr. Thornton, please, you have to listen to me. I don't believe we've met before. How do you know my name and why are you calling? I have reason to believe your life is in danger. Hmm? I know it sounds crazy, but You don't say. I don't want to discuss the details over the phone. Kurde. This line may be tapped. She's a sharp one. But it's important I speak to you immediately. Faktycznie. Is there someplace we can meet? Of course. I'll send you the address of a local restaurant. All right. I still have to hail a cab. I'll have one sent to your cross streets. Oh, okay. I'll see you soon, Miss St. James. Jejku, dobra. Mamy awansie, co chciałam techniczne umiejętności sobie może coś dodać. Do wagi, do odrzutu, to znosiamy. Okej. Regeneracji opatrunkowych, znaczy tempo, w którym możesz się leczyć. Gdybym tak, wiecie... Czekajcie, jeden tu.
te umiejętności sobie wpakowała wszystko? Jakoś tak sobie to damy. Okej, skończymy sobie ten odcinek. W następnym odcinku mamy się z tą... tą co? Z kim? Kto? Gdzie? Też się zapomniałam, jak ona się nazywa. St. James z Madison, Boże. W St. James mamy się spotkać i zobaczymy. Grozi nam jakieś niebezpieczeństwo. O co chodzi? Nie mam pojęcia. No nic, dzięki za oglądanie. Proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach. Było mi bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w kolejnym odcinku z gry Alpha Protocol. Dzięki, cześć.